Namaste. Arise, awake, and stop not till the goal is reached. Let's commence the new academic year by recollecting the words of the great legend Swami Vivekananda. As we all know, the outbreak of the pandemic COVID 19 made us to think and act in a different way. We should conquer the life situation and submit ourselves to the need of the hour. Today, June 1st, let's begin the new era of virtual learning by launching online teaching and learning through Google Classroom. Invoking the blessings of Goddess Saraswati, let's start. Deepa Prajwalanam followed by prayer. दीपज्योति परं ज्योति दीपज्योति परं ज्योति दीपज्योतिर्जनार्दना दीपो हरतु मे पापम् दीपज्योतिर्नमोऽस्तुते शुभं करोतु कल्याणम् आरोग्यं सुखसम्पदा द्वेषबुद्धिविनाशाय आत्मज्योतिर्नमोऽस्तुते आत्मज्योतिर्प्रदीप्ताय ब्रह्मज्योतिर्नमोऽस्तुते ब्रह्मज्योतिर्प्रदीप्ताय गुरुर्ज्योतिर्नमोऽस्तुते मातृ प्रणाम 1 2 3 या कुन्देन्दु तुषारहार धवला या कुन्देन्दु तुषारहार धवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणावरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युतशङ्कर प्रभृतिभिः देवैः सदा वन्दिता सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेषजाड्यापहा शुक्लां ब्रह्मविचारसार परमाम् आद्यां जगद्व्यापिनी वीणापुस्तकधारिणी
हे हंसवाहिनी ज्ञानदायिनी अम्ब विमलमदिदे अम्ब विमलमदिदे हे हंसवाहिनी ज्ञानदायिनी अम्ब विमलमदिदे अम्ब विमलमदिदे जगसिर मोर बनाए भारत वह बल विक्रम दे अम्ब विमलमदिदे साहसशील हृदय में भर दे जीवन त्याग तपोमय कर दे संयम सत्य स्नेह का वर दे स्वाभिमान भर दे हे हंसवाहिनी ज्ञानदायिनी अम्ब विमलमदिदे अम्ब विमलमदिदे लवकुश ध्रुव प्रहलाद बने हम मानवता का त्रास हरे हम सीता सावित्री दुर्गा मां फिर घर घर भर दे हे हंसवाहिनी ज्ञानदायिनी अम्ब विमलमदिदे अम्ब विमलमदिदे ब्रह्मनादम ॐ भूर्भुवस्वाहा ॐ भूर्भुवस्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् रत्नाकराधौतपदा रत्नाकराधौतपदा हिमालयकिरीटिनी ब्रह्मराजर्षिरत्नाढ्या वन्दे भारतमातरम् ॐ द्यौः शान्ति ॐ द्यौः शान्ति अन्तरिक्षं शान्ति पृथ्वी शान्ति आप शान्ति
ओषधय शान्ति वनस्पतय शान्ति विश्वे देवाः शान्ति ब्रह्म शान्ति सर्वं शान्ति शान्तिरेव शान्ति सामा शान्तिरेधि ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। मातृप्रणाम। 1 2 3। The most important aspect of Panchanga Sikshanam is yoga. Sri Ulageshan, Yogacharyan, is cordially invited for the yoga demonstration. എല്ലാവർക്കും 2020-21 പുതിയ അധ്യയന വർഷത്തിലേക്ക് എൻ്റെ വിനീതമായ നമസ്കാരം. COVID-19 എന്ന മഹാമാരി ലോകം മുഴുവൻ വ്യാപിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഈ സാഹചര്യത്തിൽ നമ്മുടെ ശരീരത്തിൻ്റെയും മനസ്സിൻ്റെയും ശക്തി വർദ്ധിപ്പിച്ച് ശരീരത്തിന് കൂടുതൽ പ്രതിരോധശേഷി വർദ്ധിപ്പിക്കാൻ യോഗ ഇന്ന് ആവശ്യ ഘടകമായി തീർന്നിരിക്കുകയാണ്. യോഗയിൽ വരുന്ന ശ്വസന വ്യായാമങ്ങൾ, 1-2 ശ്വസന വ്യായാമങ്ങൾ ഞാൻ നിങ്ങളുടെ മുന്നിൽ പരിചയപ്പെടുത്തുകയാണ്. ശ്വസന വ്യായാമങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഉണ്ടാകുന്ന ചില പ്രയോജനങ്ങൾ, നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കേണ്ട ചില പ്രയോജനങ്ങൾ. ഒന്നാമത്തെ കാര്യം, നമ്മുടെ ശ്വാസഗതി താളാത്മകമായിട്ട് വരുന്നു. ശ്വാസഗതി സാധാരണ നിലയിലേക്ക് വരുന്നു. നമ്മുടെ ശരീരത്തിൻ്റെ പ്രതിരോധശേഷി വർദ്ധിക്കുന്നു. ശരീരത്തിൻ്റെ ദുർമേധസ്സുകളൊക്കെ ഒഴിവാക്കി രക്തശുദ്ധി വർദ്ധിക്കാനും ശ്വസന വ്യായാമങ്ങൾ കൊണ്ട് സാധിക്കും. മനസ്സ് പൂർണ്ണമായിട്ടും ശാന്തതയിലേക്ക് വരുന്നു. അതിലൂടെ നമ്മുടെ ചിന്തകളുടെ വേഗത നിയന്ത്രിക്കാനും നമുക്ക് സാധിക്കും. ശ്വസന വ്യായാമങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ചില കാര്യങ്ങൾ. ഒന്നാമത്തെ കാര്യം, നമ്മുടെ മുഖത്തെ പേശികളും കഴുത്തിലെ പേശികളും നല്ലപോലെ അയച്ചിടണം. മുഖം ഒരു ചെറു പുഞ്ചിരിയോടുകൂടി ശ്വസന വ്യായാമങ്ങൾ ചെയ്യണം. മൂവ്മെന്റ്സും ബ്രീത്തിങ്ങും ഒരേപോലെ ആയിരിക്കണം. നമ്മൾ മൂവ്മെന്റ്സ് ചെയ്യുന്നത് പോലെ തന്നെ ബ്രീത്തിങ്ങും വരണം. പുറത്തേക്ക് വിടുന്ന ശ്വാസം എപ്പോഴും ഇരട്ടി സമയം കൊടുത്ത് വിട്ട് ശീലിക്കണം. വളരെ സാവധാനത്തിലെ അഭ്യസിക്കണം. ശ്വസന വ്യായാമങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഈ 3-4 കാര്യങ്ങൾ വളരെ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതാണ്. അപ്പം അത് നമ്മൾ കാണിക്കുന്നതാണ്. ആദ്യത്തെ ശ്വസന വ്യായാമം ഹാൻഡ് സ്ട്രെച്ച് ബ്രീത്തിങ്. 3 രീതിയിലാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത്. ഒരു 90 ഡിഗ്രിയിലേക്ക് ഒരു 3 പ്രാവശ്യം ചെയ്യും. അതിനുശേഷം നമ്മൾ ഒരു 135 ഡിഗ്രിയിലേക്ക് ഒരു 3 പ്രാവശ്യം ചെയ്യും. അതിനുശേഷം നമ്മളൊരു 180 ഡിഗ്രിയിലേക്ക് ഒരു 3 പ്രാവശ്യം ചെയ്യും. 2 കൈകൾ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ കോർത്ത് പിടിച്ചു. കണ്ണടച്ച് ചെയ്യുന്നതാണ് വളരെ നല്ലത്. Breathing. Breathe out. Breathe in. Breathe out.
Breathe in. Breathe out. Breathe in. Breathe out. Breathe in. Breathe out. Breathe in. Breathe out. Breathe in. Breathe out. Breathe in. Breathe out. Breathe in. Breathe out. അടുത്ത ശ്വസന വ്യായാമം ഹാൻഡ് സ്ട്രെച്ച് ബ്രീത്തിങ്. ഓരോന്നും ഒരു 5 പ്രാവശ്യം ചെയ്യുക. നമുക്ക് സുഖകരമായ രീതിയിൽ ഇരിക്കുക. കൈനേരം മുന്നിലേക്കോ. ബ്രീത്ത് ഇൻ. ബ്രീത്ത് ഔട്ട്. Thank you, sir. May I now invite our beloved principal, Sri P.G. Dilip, to address the inmates of Saraswati Vidyaniketan, staff, students, and parents. Namaste, dear parents, teaching and non-teaching staff, and my dear children. As you know, since the government announced nationwide lockdown, we closed down the school, taking a serious note on the impact the spread of coronavirus would make on the people, especially our students and their families. It is heartening to hear that our students reached the safety of their homes before the situation became challenging to handle. We hope and wish you and your loved ones are staying safe and sound. One of the biggest challenges for parents under the lockdown is to keep their kids engaged and feeling upbeat. Though we all are in an unfamiliar situation and have no idea on how to deal with it, our teachers are committed to keep them stress free through constant touch with the students as well as their parents. It's true, this lockdown could not have been anticipated, but in retrospect, this crisis has given us ample opportunities to usher in a new era of learning using online technology. As it has been said, we don't grow in comfort zones but flourish in difficulties. Google Meet, WhatsApp groups, Google Classrooms, etc., are already in use to educate learners and solve their queries. Videos, PowerPoint presentations, notes, homeworks, worksheets, and assignments would be shared with students through these platforms. For those with poor or non internet connectivity and other facilities,
recorded videos of conducted classes will be sent. Definitely, this is a formidable challenge for teachers, but they have risen to the occasion amazingly. To make teaching and learning more convenient and effective, class groups have been created. Weekly timetable and subject-wise test papers have been set. And above all, teachers are always available helping students to clear their doubts. Even though technology for education is the envisaged fourth revolution, we understand that parents and students are under tensions and have got lots of apprehensions about the success of online classes. We have also realized a number of practical difficulties behind this venture, but no need to worry. When we identify the problems, we get the correct solutions too. So, to give a general awareness about online education, we have scheduled PTA meetings of all classes on Google Meet starting from tomorrow, the schedule of which will be conveyed officially. Over the coming weeks, you may see an increase in behavior issues in your kids. It may be anxiety or anger or protest when they can't do things normally. Don't worry, it will happen. You will see more meltdowns, tensions, tantrums, and oppositional behavior. This is normal and expected under the present scenario. But be rest assured, every single kid in SVNCS board will be okay and taken care of. When they are back in the classroom, we will of course correct and meet them at their level where they are. Teachers are expert at this, as we are blessed with a crew of teachers who not only teach from books but from their heart too. This is the moment we are called to be our best selves in tune with the vision and mission of Saraswati Vidyaniketan for and with others, leading a life of patience, empathy, and compassion. We can't prevent all the bad or hard things in life, but we can teach our children how to make it through the hard times. So, let us stay focused. Let anything slow down or stop us from conquering our goals. This is the best way to counter the pandemic. Thank you. Stay home, stay safe. Thank you, sir. Let's listen to some instructions from Senior Vice Principal Srimati Seema G. Menon. Immediate instructions to students and parents. WhatsApp class groups have been created and activated. Till all get adapted to online classrooms, learning activities will be done through these groups. WhatsApp groups are created strictly for academic communication. Parents may please take care. From 2nd June onwards, there will be parents meeting through Google Meet. All parents are requested to log into the meeting through the link provided through WhatsApp groups. Students are requested to follow teachers' instructions carefully for the effective implementation of online classes. Parents are requested to communicate only with the class teachers for the clearance of any doubt. Teachers in charge: Class 1 CGKS Soumya KK and Bensi Saji. Class 2 Srijita Bhargavi KP Shashikala EM. Class 3 Vidhu PV Smita MB and Sadi OS. Class 4 Deepa Shilli Reshma CR and Jayasri. Class 5 Deepa T, Shija Lohi and Sharanya K. Class 6 Indu KR, Prima CP and Priya TG. Class 7 Sindhu K, Radhika MR and Danya OS.
Class 8, Raji KG and Srija PR. Class 9, Sarida PU, Preeti Aniruddhan and Rajasri K. Class 10, Smita TV and Smita K. Class plus 1, Sheba Devanand and CG Vinod. Class plus 2, Bini Sajish and Danya S. Google Classroom training for students and parents will begin on 2nd June, and we hope all will be adapted to online classes by the end of second week. We will be updating all parents about Google Classroom regularly. Arrangements for book distribution will be over by second week of June. Exact schedule will be conveyed through groups. These instructions will be posted in all WhatsApp class groups as well. Thank you. Stay safe and stay healthy. Thank you, ma'am. With this, we are winding up today's session. We'll meet on tomorrow onwards our online PTA meetings. Thank you. Stay home, stay safe, stay tuned for the new academic year.